Koskolengut nekararan akotin chitab Kalenjin en utukulelekeren ketesiet nebo Nenyon TV. Boroindo nenegen atochin en logoiywekab emet en koindo kainenyun ko Daisy Langat. Ngetown logoiwechu en county nebo Kericho ole niton ko kurset koiti serikalit nebo emoni kokimit tetutik chekiriben beek asikebos rorunet noton nebo beek. Niton ko en kasarta noton nekitestai keboronjin walutik choton chebo itondo nebo emet ak rorunet nebo beek. Niton ko kurset kobun noton nebo ngecheret en kibagengeit noton nebo WASPA. Noton ko The Water Services Providers Association of Kenya. Ole niton kotinyegei ak beek ak kora bitet ak kora urerioshek. Ole niton kyo en county nebo Kericho noton ko Thomas Odongo nemwoe kole emetab Kenya en inguni kotestai koboronjin yautik choton chebo waletab kei nebo itondo nebo emet ak kora rorunet nebo beek. Kakusikong niton en koindo Nenyon Vincent Chiruyot. Kong'ololjin sirikab logoiywek en kasarta nebo yatetab igorto nebo beek anan Water and Culture Games Festival nekaituiyo counties cheterter en county nebo Kericho. Kosom nebo kecheret en Water and Sanitation Providers Association Thomas Odongo serikalitab emoni koker kole karib kondametushekab beek asimakibaorionji rorunetab beek. For us, issues of water resource management is very, very key for us because climate change is real. Kenya is a water scarce country, and therefore, if we don't take seriously adaptation and mitigation measures, then we'll find that there's no water in future. So it's very important that the national government enhances its efforts when it comes to water resource management. Kaboisien kasaratan komwa kole robeun kursetab president nebo emoni nebo kemin ketik ole kosom kekusyi ng'olyetab mwanik amun mashinishek chebo beek oleo koboisien mwanik. Is to look at the rising cost of living, especially the cost of fuel. We as water service providers, we have quite a number of fleets that use diesel and petrol, and the cost of fuel has risen sharply in the recent months, and that has also led to an increase in the cost of chemicals. I'll also mention electricity. We are charged commercial electricity. Kailos managing director nebo Kewasco boisionik chekosuldaen en letaetab beek en county ole karobeun akine CC netelelchin rabishek Jackson Drop. Kama Kewasco tunajivunia kuwa kwamba ni Kericho peke yake ambaye unaweza kunywa maji direct kutoka kwa tap. Ukienda matauni zingine utapata kwamba maji unanunua ile ya chupa. Kama county tumesema tuko tayari kueneza maji ya kupitia Kewasco ili ifike eneo zote zilizo karibu na Kericho, na kama serikali ya county tuko tayari kupeana maji safi, na tumeanza hiyo exercise. Last mile inaendelea sasa hivi. Vincent Chiruyot, Nenyon TV. Okay, missing asri Nenyon Vincent Chiruyot sabanag logoiwek choton ketokyinige county nebo Narok kolage imuch komongei. Alage en chemung'ara nekesuldaen mung'arosiek cheterter en kebeberta noton nebo Isokona nemiten Kilgoris county nebo Narok akobo agenge en agenge. Akoi ofisisiek choton chebo kibagengeit noton neletoi kimnotet nebo stimet KPLC en taonit nebo Kilgoris. Niton ko en kang'ung'unyet nemwoe kole en kasarta noton nebo arawek 4 chekokobataita komakonyorchingei kimnotet noton nebo stimet kit nekotestai kong'em mung'arosiekwak. Ole mwoe kole makat en kibagengeit noton nebo KPLC kochutyi ak koletit koimutiet noton konet nebo kotesentai mung'arosiek amain kaimut age tugul. Ngenyorun Nenyon Alex Timoy ole Montet. Karuite chembetab rani chemung'arainik koyob center anan tugosiek chebo Isogon Entrance Mara Muratai akoi ofisisiek chebo Kenya Power en taonitab Kilgoris ole kamwa icheket kole kikotebi icheket arawek 4 komatinye icheket stimet en komosoton ole kamwa icheket kole makotesetai mung'aret en tugosiek choton. Akot kounoton kangoit icheket ofisisiek choton ko manyor icheket chi age tugul ole kaimuch icheket kotebi en saisiek akoi koit ofisayat agenge nebo ofisi noton ole kaimuch icheket komwochi kouni. Saisi hakuna stima for the last 4 months. Hawa wafanyabiashara wamefunga biashara. Tunawauliza Kenya Power, sisi watu wa soko, ni kwa nini mnatufanyia mambo kama hii? Na tumekuja kuwauliza ni kwa nini wakaji wa soko wamenyimwa power. Maana miti ilianguka kwa shule na ikaangukia mawaya ikalalia,
kuanzia wakati huo mpaka sasa hatujapata stima. Nafanya biashara ya salon. Tumekaa sana bila stima. Hata customer wanakuja, wanarudi. Ikifika mwisho ya mwezi, landlord anakuja anataka pesa zake. Na tunategemea pesa kama saa hii wakati wa holiday ndio tunapatanga customer wengi, ili nasi shule ikienda kufunguliwa tunapata hizo pesa tunalipia watoto school fee. Mimi ni carpenter, fundi seremala. Ukweli kusema kweli tumekaa miezi 4 bila stima. Ndio. Hiyo stima ndio inasaidia mali kwingi. Eng kasaratan ko kaimuch icheket kongalal ak ofisayat netononjin region noton ole kamwachi icheket kole eng betutab mutai kobendi icheket kotoreti icheket en komosoton. Ng'olyoni kamwa meng'ichoton kole ngot komaba ko nyumnyum koba icheket banwekab oret. Kwa hivyo ndio hiyo wakaaji wafanyi biashara wanasikia. Tunaomba mufike. Tafadhali tunapitia changamoto kesho. Ndio. Tumekuja mpaka ofisi yenu tukulete kilio hapa. Tunaomba mtusikie. Tunarudi ofisi. Tusipokuja tunarudi sasa tukiwa kikundi mingi sana. Hapa tumekuja wachache lakini tunakuja tukiwa wengi. Kesho tafadhali. Maana tunapitia changamoto. Na wasipokuja utakuja na wakaaji wote maandamano. Kongeten ofisisiek chebo Kenya Power en taonitab Kilgoris, logoiywek chebo Nenyon TV, kikurenan Alex Timoi Ole Muntet. Kongoi missing Siri Nenyon Alex Timoi Ole Muntet ketegemi en county nebo Narok. Kokaitita en betab raini kandoindet noton nebo chamait nebo DCP Rigathi Gachagua en kibagenge ak timit noton nemaikochin kosubet serikali ana opposition. Komosta noton nebo Narok kongasis en safarinyin nebo kotoi rutoito nebo korutochi kebeberwek cheterter chebo county nebo Narok. Koboisien kasaratan ine kolalji kandoik chemwoe kole monyolu ine koitaka komoswek alak chebo county nebo Narok. Ole kamwa Rigathi Gachagua kole kotach ine meng'ik chebo komosta nebo Emurua Dikir ak tinye kasubik cheikochi chemokyingei inendet korutochi kebeberatan. Ole mwoe kole kokopangan ine kole titoi komostaton en tarikit 21 nebo arawani. Alafu nitaingia Narok Town, nitaingia Kilgoris, nitaingia Narok West, nitaingia Narok South, nitaingia Emurua Dikir, na mimi nitangaza Kasongo usikie. Yule mjumbe amechaguliwa juzi hapo Emurua Dikir anasema ati Rigiji asifike Emurua Dikir. Emurua Dikir ni Kenya, Rigiji ni Mkenya. Mimi kuna wafuasi pale zaidi ya 20,000 wameniita Emurua Dikir tarehe 21. So Kasongo na kuambia kama unataka kupanga nipigwe, endelea upange. Wakalejini wa Kipsigis wameniambia nifike huko, watanilinda, nitafanya mkutano na nimalize. Na hii Narok hakuna mtu atanuzuia kuingia hii Narok. Mambo ya Kajiado tumemaliza ni DCP. Leo tumeanza safari ya kuhakikisha Narok County yote, viti yote 6 ya wabunge itaenda kwa DCP. Governor wa Narok Town atakuwa wa chama gani? Senator wa Narok atakuwa chama gani? Mama County atakuwa chama gani? Wacha nione watu ya DCP Tabanag logoy choton bunu county nebo Narok ko kibagenge sekyoton netelelchin imanda noton nebo kipkosobe agora gundi sekyoton chetelelchin tetutik choton chebo kalyet kokakobon kaiweisiet nebo kobit gundisiek chemoititoyotin choton cheimuch kong'em kalyet missing ko en kasarta nekitokyingei lewenisiet neo nenyone nebo kenyit nebo 2027. Kondochin kibagengeit noton nechigili ole suldato boisionikwak ak kibagengeit noton nebo police noton ko IPOA ak kibagengeit noton nebo ICJ komwa kole kundisiek choton koimuch kotoi terchinosiek missing ko en kasarta noton kaimuch kong'et arawek tuten asiketokyigei lewenisiet. Ole akot kou noton komwa kole makat en motosiek chebo ripset nebo kalyet en emoni konde kakwautik ak tetutik chebo kele akimuch keborien ak kisto yautik chebo rarunet nebo kalyet ko oret agenge nebo kotestai chame ak kerib chametabgei nebo biikab emoni missing ko en kasarta netai kolonye barak matab bolotet nebo campaigns ngetokyingei lewenisiet no. To identify areas that we think the police can implement so that can improve in terms of addressing the issue of goonism.
the area of goonism is really not entirely a police matter. This is also a societal problem. The continued mapping of goons and areas is currently underway because we've been able to also identify and say we have very high and moderate situations when it comes to goons as we move towards the general election. There's a special team that has been tasked to give us an answer at the DCI headquarters. We are not satisfied. We feel exposed as citizens and as a country. We are asking questions of the duty bearers. We want to see more action. We want to see tangible results. We want to see it. When there's action, we will see it. We want to see more than statements. Tabanang logoiywekab Emet kondochin Brani President William Ruto to yet not in a Basargali, not in a Bogibagenge, not in a broad-based government, not in a Gagimut Kibagenge. Conduik and give a break to one, not in a chamat in a UD, Akchamat, not in a ODM, not in go join a broad-based coalition parliamentary group meeting. Yagimuchke and Kabevertan about Nevasha County in Bonakurum. It's an go 2 years, Nagan, Negamuchke Galale, Kapo, the Kotana, Chabasargali to know, the talking again. Kagimuch kende taigore tagenge na bage gusigo agam makuti ke wa bigap emone nitan gora ko talking goro laga much ko chul agogi meet ko to yet ana broad based government sargali not ne gimuch ko to yagondo tugulam le talking gen nitan gora ko gergole kagimuch ke japchige ile weni sieti ni om ko bon ngala na president William Ruto ko mo gole tulo ya net kelem wendi ko belise ka peberta ana wendi ko belise sargali ni metene ni goni not ne gimuch ko to yagondo tugulam le talking gen nitan goro la ta ko the next election, we must win. By God's grace, we must win the next election. Inshallah, we must win the next election. Not for your sake, for the sake of Kenya. Because the alternative is difficult to fathom. You know? So we have no choice, friends. You know? As you sit here, you have no choice. Because the alternative, I shudder, because a group of people who have no plan, no agenda, no policy, no vision, is too dangerous for Kenya. And so I want to ask you with whole humility that we must bear with one another, you know? And you people must also understand that we've been here before. You know, we've been here before. This is not the first time we are having a collision. Is it the first time? Azimio was a collision, wasn't it? Kenya kwanza was a Kabaisenga sarata President William Ruto ko arorga manuti tanataka po utega chigimoch ko ipet na bagotuyage en kibagenge agobai CHP-gab Emet en kergeindam my President William Ruto ko lagimoch ko ndataban terchino sikat chawang alek ya bola teta ko retagenge na bagoip ko taye modi agorage gusigon karwati toit not na bagegergele agimoch ke boru njite tutike tete chawta nyama agimoch ke boru anji en sergali sega chigigo bataita destiny has chosen that we are the team that will see our nation unlock the potential that has always been in our country. And I am very, very confident about the future of Kenya. I am very, very confident about the future of this nation. Listen, fellow leaders, we have what it takes. This team has what it takes to take this country in the next 20, 25 years
to a first world country. I am persuaded, beyond any reasonable doubt, that if we keep the focus, if we keep the momentum, nothing, I say nothing, will stop this nation from being a first world country that Kenya always should be. And you are the team that will make that possible. I promise that I will lead from the front. I promise that I will partner with each and every one of you. We will learn from the wisdom of Mzee Oburu Odinga, the understanding of many leaders here, the energy of the young people in our midst here, and there are many. And together, Chuton golo ko ikay muj koti agogo chigo sweet noton golo yota president ni moni professor Kithure Kindiki agoda gondo lit noton ba chama nebo ODM noton go Oburu Odinga ole go supke agoburu go mwa gole gi muj ko e go ti tak serikali se gala ki go bataita ago yamit ichek boroin wegen serikali go baten mait ko sunda chotana ole mwa gole serikali noton ba Kenya kwanza ne gi muj ko tuyage ago serikali agenge ko noton go testai go tu anago mutam ago de boroin wegete chebo serikali Just to comment the progress that we've made and to say how I am amazed by what teamwork does. Teamwork makes work light and makes efficiency better. Kwa hivyo nimeshukuru sana, na leo ni siku ya kuzungumza, ya kuelewana na kuona mahali tumefika na vile tunaendelea tukisonga mbele. Hii broad-based, Mheshimiwa Rais, imetusaidia sana, imeturahisishia kazi ya siasa na hata kazi ya kukusaidia kuendesha serikali ambayo unaongoza. Kwa hivyo, I think I'll be in order kusema ya kwamba hii broad-based ni fire sana. Your Excellency, we moved on when we joined this broad-based government. And as you know, before we joined the broad-based government, we were together in a handshake government with President Uhuru Kenyatta. President Uhuru Kenyatta did not give ODM even a single minister, even a single permanent secretary. The only thing which President Uhuru Kenyatta gave us was a promise to give us. Kesto age logoye chontan gonitan ngo gurset ko ban kaindo na te tanotana boys second nonton go miot Kipsigis Council of Elders nega ko gon gurset na bagi go chibaro de President William Ruto ko wang te tutiketa chigi mus ko ya mispigap emoni awra gele woni ne in baroinda noton ne boyinga asoko testai go boys chibigap emeta kondo chine bange chret emio tanotun go retired councillor Richard Ngeno nega ngolali en komasta ne ba kap cheblanga go nega ngoten ngotu chig noton ne bagi kelian ko ngasi sen county ne ba Kericho ko gon gurset ko ti president noton ne ge ko ga monget noton go Uhuru Kenyatta ko gergole mai mut ko chutite tuti ke baga indo na tet noton ne ba serikali ne ba Kenya kwanza ka baten ki go chibaro indo en ngoni president Ruto go wanga paisoni kyota chinyoru nen geljin biga emoni so mora nigi la to dia ta be mon will Uhuru Kenyatta nigi ngemiten en 2012 ko ingo go tuja William ko ki gagat ke agol Uhuru kumi William kumi ke moche ke moche ke le sa na to ki go moche kipsen ko to moche bororiet ke moche moria ta no ki ke mwa ile Uhuru kumi William kumi moche we taban agi ngalale ngale galak inye ko igu boyot ko to itigoni sei mati umi biik chibingoni serikali amun akinde William koron kotu ngecheret ko kotu kota imingin otutosi koron ko laitoren kyobe kamunget ko makimache tun kotu William obo ay mo get kora MB amun seria katiba nebo Kenya komwa kole kibendi kenyisiek 10 ko 10 ne chito nebo 50 years ko ngobo 60 ko kwa retire akegere kele nyolu keyochi nemie emoni
ketoret Arap Ruto uyo kitoret alak tugul kikimina kotab Kalenjin ndikinganam Kenyatta komakitwegu konam Kibaki makitwegu konam Uhuru makitwau konam Arap Moi kewokyo konam Arap Ruto kiwokyo kikimine mi makoso nikilelene ine biikab Kalenjin kale amakichomye akeiku chebo manit akwache makimoe cholwok makimoe moma kibik chemyachen chetililen kotab Kalenjin ara kamwa kouni ale kipchirchir kwe ngotoreti Jehova werab Ruto akinge kele kimi tugul kibagenge ane non kiberurin en Kericho yote kiwanjenyon ane nikiyote kiwanjet akaberurin chokororu akakonin ng'echeret nebo kelyek 4 ako tom ketuye sikeng'alal ak inye ako kakonin ra kutinyun ale tilil ak iu chito mom Keistoege logoiwek choton koniton ko kurset koityi meng'ik chebo county nebo Kericho koker kole katestai komong'e ak kosire koik birikab kura. Oret agenge nebo kolewen kandoik chemokyingei yeitito lewenisiet neo nenyone. Niton ko kurset kobun Bernard Rono ne ine ko kirwogindet nebo kebeberta noton nebo Limotit Londiani ole mwoe kole betulet noton nebo kuraisiek kowendi kokochin boroindo biikab emoni kolewen kandoik choton cheimuch kosuldaen boisionik choton chenyorunen kelchin. Koin kamache asom ale echek kemiten en olibo Kipkelionist ko kamache asom chi age tugul nemiten en koroni noton kotil kibandet sikokone boisionik chemyachen noton keboisien kecheng ketilen kura koron keboisien ketilen SHA ak kenyor kikochi lagok konyor birth certificate konoton nekasome en betut nebo raini chi age tugul nemetinye kibandet komakikere tuguchon alak inyone kityo nguni kotomo koit betut nekitildo inyon konyeketilun kibandet sikotoretin en boisionik chemyachen ng'olyon nebo let amache asom ale kitesetai nguni ketildoi kibandok en kokwotinwek chuchoket kemi Kipsirichet kemi Cheres kemi Kapcheplanga ak kemi Kimaut ak kemi akoi Londiani kesomo kele obwan akot kenyeketilwa kibandok kebendi lewenisiet kimi nguni kokong'et bolotet nekokiker kele kosib konam kokimwoe kele ongebe mutyo kit nekimokyinigei ko kalyet kimoche kibagenge en kebeberwek chekimengindosi amun komosinyon bo Kipkelion kemenye kora ak biik chechang cheterchin kutusaik chechang menye bororiosiek chechang komosi Kipkelion kemoche keikun kutinak kimoche kebe kibagenge kisomegei kalyet amuni Chitab Kalenjin kawang'unetab kei nebo logoiwek choton ko kakiwang'u logoiwekab emet en koindo chekakitetunen saini. Kongoi mising chi agetugul nekoker kole kaitul logoiwechu en oret ne inegen. Kainenyun ko Daisy Langat testai ker ketesiet nebo Nenyon TV amun Kimii Gaa. Nenyon TV.